Before reading that, let me explain. A comic relief is a scene or a part of a play that gives readers and the audience some fun, some pleasure, some entertainment after a lot of sadness and grief and tragedy. So suppose we have Julius Caesar, for example, or Romeo and Juliet by Shakespeare, or even Antigone. And in any of these serious plays that are full of sadness and depression and trouble and problems, it wouldn't be wise if the author continued with the same atmosphere of gloom and depression and sadness. And that is why, after some time, he or she stops and gives us um, a scene like a page or two, a situation, a conversation between two characters. Usually, those characters are not very important, like members of the chorus, for example. So the audience can have some rest and some relief from the tension of the whole play. So it's a technique made use of by the writer in order to separate or to provide readers with some kind of relief from the tension and the tragedy of the whole play. Now, if you can read a humorous scene, so it's a part of the play that is full of humor. It's a scene or incident or speech or element that is inserted into a tragic work, especially a play to alleviate tension. What is alleviate؟ يعني يقلل أو يهدئ من نسبة التوتر والمأساة والحزن والاكتئاب اللي موجود في المسرحية. ف after 2 or 3 acts مثلا أو scenes of intense tragedy بيبقى فيه مشهد كده خفيف بحيث we can resume, we can refresh, we can have some kind of relief. كلمة relief يعني راحة، وكلمة comic جاية من كلمة comedy. يعني راحة كوميدية، يعني استراحة كده بسيطة in which we have some fun الأول، وبعد كده بنستأنف العمل أو القراءة أو مشاهدة المسرحية. Two prominent examples can be seen in Shakespeare. دايما بيضرب المثل بمسرحيات شكسبير زي هاملت وماكبث. and you have the examples now. المثال المشهور بتاع the grave diggers in Shakespeare. You laugh, you read that and laugh, and it has nothing to do with the main stream play. ملاش علاقة بصلب المسرحية، بس زي ما قلت لك هي تعليقات indirect كده the purpose of which is to provide some kind of humor. In our play Antigone, that comic relief section can be found in Tiresias, in The Boy with Tiresias, in members of the chorus who interfere every now and then. يعني المسرحية مش هنفضل نقرا فيها لكريون، ولا هنفضل نقرا فيها لأنتيجوني، ولا يبقى فيها على طول tragedy, war, وblindness, وviolence, وburial. لا، يعني في النص حتى in real life in order to provide كمان verisimilitude. يعني comic relief هو شكله كوميك، اوكي، بس هو مش حاجة غير هادفة، بالعكس هادف جدا، لأنه في نفس الوقت ده بيحاكي الواقع، وفي الواقع مفيش حاجة في الدنيا اسمها إن we have sadness all the time or even laughter all the time. You cannot have sadness all the time. You cannot have laughter and fun all the time. Life is just like that. It oscillates between tragedy and comedy, between sadness and relief or fun. فبالإضافة لأنه بيقلل التوتر بيرسم لنا جو واقعي مثل ما يحدث في الواقع بالفعل. The next point يا شباب is the word confident. confident confident ولو ضفنا لها يعني في كلمة تانية بتسويها من نفس السبيلنج ده اسمها confidenti. confidenti نضيف لها في الآخر
هتبقى ايه؟ نفس الكلمة confidante بس بالمؤنث. الكلمة شكلها فرنساوي بس هي أصلها إيطالي. It's Italian. What's confidant or confidante? This is the close friend of the hero. احنا عندنا protagonist و antagonist. وعندنا confidant or confidante. If it is male, if this character is male, then we call him confidant. If it is female, we call that character confidante. Who is that character? A close friend of the hero. The word is derived from the verb confide. Confide to or confide in. اللي جاي برضو قريبة خالص من كلمة confident. So to confide in someone is to tell someone your most intimate secrets. In our play, we have Ismini, for example, who functions as the confidante of Antigone. That is to say, أمين السر أو الصديق الحميم جدا أو القريب جدا من the hero, right? So this is called confidante. نقراها. أصلا character in drama and fiction. هل الكلام ده موجود بس في الدراما؟ لا، موجود كمان في fiction. فده ممكن يبقى سؤال بسيط خالص احنا ماشيين. The word confidant exists only in drama. لا, it exists also in fiction. ونفس الكلام في الكوميك ريليف. الكوميك ريليف أيضا موجود في fiction. A trusted friend to whom the protagonist reveals his most intimate feelings and intentions, like Horatio to Hamlet in Shakespeare's play. قصاد كلمة confident في الصفحة الثانية في كلمة denomo. What is denomo? And from the way I utter it, it looks French. It's not English. Denomo is the same as resolution or conclusion بالنسبة للبلوت. قلنا البلوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن exposition أو introduction that develops into conflict and then rising action and then climax, and after the climax there is falling action, and at the end this is the denouement or conclusion. نقرا كده: the final unraveling of a plot or the solution of a mystery. The denouement implies an ingenious untying of the knot of an intrigue. مش مجرد ان الستاره بتنزل او تسدل الستاره على احداث المسرحيه. لا، الدينامو هو فك العقده. ان انت خلاص انت وصلت للكلايماكس، مش عارف او بدات تعرف اوكي الحل هيبقى فين. خلاص دي قمه الاحداث، تعقيدها والاقتراب من نقطه النهايه. ده بالنسبه للكلايماكس. لما بتعمل بقى untying من تاي يعني يربط العقده، يعمل العقده. ف لما تفك العقده بتاعت المسرحيه وتعرف which is which وكل نقطه رايحه فين وكل حدث رايح فين حته، وتبتدي الامور تتكشف. ده المقصود بكلمه unraveling. To unravel the plot, the final unraveling of a plot. عندنا الخيوط كلها متشابكه بتاعت البلوت، وده اللي بيولد لنا ايه؟ بيعمل لنا ما يسمى بالكلايماكس، رايت؟ اللي احنا خلاص كل حاجه اتعقدت لدرجه ان احنا مش عارفين هنوصل لفين. فوظيفه الدينامو بقى ان بنختم بقى المسرحيه، بس قبل الختام بنبقى عارفين زي ما قلت لك ان النقاط الرئيسيه. نقدر نقول the major questions raised throughout the story or the plot بتبقى ايه؟ answered. We have answers to all questions raised from the beginning of the play. ده كان the denouement. That was page 282. Lovely. نروح بقى للمسرحية نفسها. احنا كنا فين في المسرحية؟ فكروني بعد إذنكم. كل مرة هناخد كده حاجات خفيفة من الجلوسري. What about the play itself? Where did we leave؟ احنا وقفنا لحد فين يا حنين؟ ها؟ لحد 213.
عند الكورس. تمام برافو. كورس ليدر. كورس ولا كورس ليدر؟ اللي هو في الكورس. أسفل الصفحة ولا فوق؟ لا، أسفل الصفحة. تمام. Thank you very much. But here comes Crayon. Now the chorus leader introduces. هو ليه مش الكورس هو اللي بيintroduce Crayon? Because Crayon is the king. He's a great noble person of high stature. فاللي يقدمه يكون برضو ايه as important as he. The chorus leader is the one who introduces Crayon. Here comes Crayon, new king of our land, son of Monarchus. Thanks to the gods who brought out our new good fortune. What plan of action? While the chorus leader is talking like this, he is exciting. He is arousing our attention. He is providing us with suspense. I beg your pardon. One moment, please. So the chorus leader has a role to play here and everywhere in the play. Here, for example, as I said, he's introducing Crayon, and he is also giving us some kind of excitement and suspense. And that is why he's asking this. What plan of action does he have in mind? What has made him hold this special meeting with elders? اشمعنى elders بالذات? And this is, of course, the first time that Crayon as a king talks to people وهو اختار من الناس كلها ايه ده elders. ف this is the beginning of his rule. زي بالظبط كده لما تيجي تكتب مقال، احنا كده في بداية المقال. This is what he says at the start. فانت وانت بتكتب مقال بتقول انا هتكلم عن كذا وكذا وكذا. right؟ فيما يسمى ب thesis paragraph اللي هو الباراجراف الافتتاحي. فهو زي في امريكا كده في حاجه اسمها inaugural speech. What is من inaugurate؟ inaugurate يعني يفتتح. الانaugural speech هي الخطبه الافتتاحيه اللي بيلقيها رئيس الولايات المتحده في بدايه حكم. هنا زيه زي مثلا ترامب او بايدن او صاحبنا ده اللي هو كريون. It's the first. بس هو بدل ما تبقى خطبه هو بيتكلم فيها، هو بيتكلم مع الناس المفروض. هو عمل ميتنج. فميتنج معناها ان there is talk. بس is it زي ما هنقرا كده is it really a talk in which we have different people talking and having their own opinions؟ نلاحظ ان من ضمن المسجز of the play، من ضمن التوبكس of the play احنا قلنا form and content. content يعني ايه؟ يعني what does the play talk about؟ one of the things about which is democracy. انا لما اجي اقول لك what does the play talk about ما تقوليش it talks about Antigone who wanted to bury her brother and about Creon who did not want her to bury her brother. This is not what the play talks about. This is the story. في فرق ما بين ان انت تحكي لي قصه وبين ان انت عارف تبقى عارف the topic or the theme or the ideology or the content or the purport, the understand of the author. What does the author have in mind beyond the story and beyond the play? So what does he want to discuss? What does he want us to understand? يعني هو أصلا عامل الليلة دي كلها عشان إيه؟ عشان to convince us with the importance of democracy. Do you understand? With the importance of reconciliation and harmony. وإن الإنسان يبقى عنده flexibility وإن يبقى في balance between the three elements اللي هو Greek cosmology و the punishment or the result of people who do not follow those rules and bring about or cause havoc and devastation to the whole place. فهمتوا؟ يبقى the message. ايه المسج بتاعت ايه البلاي؟ تمام. فهنا from the very beginning the writer is introducing Creon to us as a ruler who talks to his people about the principles and the values that he likes much and upon which he's going to rule the country اللي هو Greece at that time before Christ.
And when you read his speech on page 214 and 215, you will be amazed to find that actually he keeps talking and talking and talking. So it shows that he loves himself. He loves the fact that he is in charge of the whole country. And he is عارفين الكلمة دي هكتبها لكم هنا بحيث تبقى قدامكم كلكم. he is conceited. توصل لكم في رسالة دلوقتي. What is conceited؟ لا هتبقى فين هنا في الرسائل. conceited yes. مين هو الشخص الكونسيتد يا شباب؟ حد عنده فكرة؟ he is conceited. A conceited person اللي هو الشخص المغرور اللي احنا بنقول عنه ان هو he is full of himself. The expression ظريف برضه. He is full of himself. He only listens to himself. And this is what you're going to see when you read the speech by Cream. Does he listen to others? He claims هو بيدعي يعني انه he is going to listen to others but actually he doesn't زي ما هنشوف. So من ضمن الحاجات التانية كمان اللي المسرحية بتركز عليها مش بس يبقى what does بكتب هنا what does the play talk about. لما اسألك سؤال زي ده are you going to tell me the story؟ زي ما انا لسه شارح من شوية telling the story is wrong. Don't tell me the story. أمال what does it talk about؟ It talks about democracy. It talks about feminism. الكلام بيوصلك يا أولاد؟ Hello؟ Can you لا see what ما I'm فيش typing؟ حاجة ظاهرة. لا بتجيلكوا في رسائل مش هتظهر في الشاشة الرئيسية. في رسائل messages على الويندو نفسه بتاع على التيم نفسه. ظهرت المفروض ان هو ظاهر. دور عندك هتلاقيه ظاهر. It talks about democracy. It talks about feminism. It talks about harmony. harmony between ايه؟ وده انا غلبت يعني اشرح النقطة دي كلمة harmony. harmony between three elements. What are the three constituents or components of balance? harmony, balance, compromise. between ايه بقى؟ between three things. three items اللي هم ايه بقى؟ او components. What are they? I'm waiting for your answer. يعني according to Greek cosmology. تمام. There should be balance between three items اللي هم ايه بقى؟ ده السؤال المرة العاشرة. Balance between what and what and what. Number one, the citizen. Number two, state. طب انا قلت حاجتين انتوا قولوا لي بقى التالتة. Number three, a successful person is someone who can strike that balance between the citizen, the state, and the gods. دول الثلاث حاجات. Right? عايزين نطبق الثلاث حاجات دول على كريون وعلى أنتيجيني وعلى كل الناس اللي في المسرحية. هنلاقي إن أنتيجيني does not acknowledge the state. The state ممثلة طبعا في مين؟ في كريون. She doesn't agree with him at all. She objects to what he says. She always shows that she is not convinced at all of what Creon says. Anything that he says is objected to by Antigone.
Creon is against the gods. يعني كل واحد فيهم عنده خلل. فالخلل ده اللي هو الامبالانس. اول ما يحصل امبالانس يبقى على طول النتيجه havoc and devastation and destruction. لو طلعت لفوق شويه في الكلام اللي انا كاتبه هنلاقي كلمه ايه؟ فيمينيزم. تتضح من ايه بقى كلمه فيمينيزم؟ تتضح منين؟ اقرا كده اول كلمه في الميتنج between Creon and the elders. What is the first word? Hello? انتوا فاتحين معايا الصفحه صفحه 214؟ من برافو. انا بسأل لكل الناس، انتوا معايا متابعين في النص ولا منتظرين بس الكلام بتاعي وخلاص؟ محدش عايز يرد حتى. انا شفتكم في الميد تيرم اكزام وما انبسطتش بصراحه، يعني طريقتكم في الاعاد والازعاج والكلام والردود حتى على الدكاتره اللي بيدرسوا لكم، انا اتصدمت. ف مش مستغرب حتى دلوقتي، يعني حتى شوف باصص لي ازاي في الصوره بتاعته. اوكي، من هنا معناه ايه يا حنين؟ مش عايز اعرف ترجمه طبعا كلمه من، ولكن ايه المدلول اللي هنا؟ ان from the very beginning Creon is interested in that are manly, not womanly. He is on the side of men and against the side of women. He defends men against women. He hates women and he loves men. كعادة أي رجل شرقي اللي هو عنده إيه the love of males is precedes or comes before the love of females. So one of the issues that the play tackles is the issue of feminism. I want you to go through this passage, this page and the next page, and to underline the word man or manly or men. أي حاجة فيها man or woman or men or women or manly or womanly or feminine or female أو masculine، دي كلها علامات على الاهتمام بقضية المرأة أو كل ما يخص المرأة من شؤون. So men, after much tossing of our ship of state the gods، وعلى طول قام رابط إيه وجوده هو في قيادة اليونان بإنه this is what the gods have chosen. The gods have safely set things right again. كما لو كان وجوده مستمد من رضا الآلهة. تمام. Of all the citizens I've summoned you because I know how well you showed respect for the eternal power of the throne. وبيبتدي يتكلم بقى عن the two brothers اللي هم who killed themselves in battle or at war. And الباراجراف الصغير اللي بيبتدي ب and so I have the throne, all royal power, for I'm the one most closely linked to blood by those who have been killed اللي هم الشباب الاثنين دول. And he says that they need to judge him not but what he says but by what he does. وده كلام ايرونيك لانه الكلام اللي بيقوله هيتاخد عليه هيتمسك عليه فيما بعد مش هيعرف يطبقه. It's impossible to really know a man, to know his soul, his mind and will before one witnesses his skill in governing and making laws. يعني don't wait until you see me in action in governing you, in ruling you. It is not enough at all to evaluate me or to judge me by my words, because I can be a sweet talker, someone who talks sweetly, ولكن when it comes to action I could be a failure. For me يعني الباراجراف الصغير اللي فوق ده فيه كلمة to know a man. هنا تقريبا كل باراجراف بيبدأ بكلمة a man. For me, a man who rules the entire state and does not take the best advice there is, but through fear keeps his mouth forever shut, such a man is the very worst of men and always be, and a man who thinks وهكذا. So he classifies people into two categories, two kinds. One of them is
according to him طبعا is the worst man اللي هو ايه who keeps his mouth forever shut. يعني لو فضلتوا ساكتين وما اتكلمتوش انتوا هتبقوا ايه the worst kind of people. مين هو بقى the best kind of people؟ the one who talks, the one who helps him, the one who gives him advice. هنا السؤال الايرونيك بقى will he listen to advice later on؟ of course not. يبقى بالتالي this is contradiction in his character. Next page السطر الأولاني let Zeus know the God who always watches everything. I will not stay silent if I saw disaster moving here against the citizens. هنا بياخد عهد على نفسه وعليهم إنه what is disaster؟ الكوارث. لو في كوارث بتحصل وحصل في عهده كوارث إن كان في زلازل وطاعون وأمراض وحاجات زي كده بس he sits silent. هو دلوقتي بيقول كلام بيناقضه لما يبتدي يحكم بالفعل. I will not stay silent if I saw disaster moving here against the citizens. في الآخر بيقول لهم these are the principles I'll use in order to protect our state. That's why I have announced to all citizens my orders for the sons of Oedipus. بص بقى الكلام هنا وبيقول ايه انه he is going to listen to people وان اللي مش هيتكلم حتى ويعبر عن رأيه وينصحه هيبقى أسوأ أنواع الناس. وانا عايز الناس تتكلم وتقول وهكذا وتعبر عن نفسها. تمام ودي المبادئ بتاعتي. فالمفروض بقى في اخر الكلام بتاعه يقول ايه المنطقي الشيء المنطقي what is expected انه يقول this is time for me to listen to everyone so please if you have any piece of advice for me you're most welcome. اتفضلوا من اللي عنده حاجه يقولها انا سامع لكم وكل اذان صاغيه. ولكن he never says that. What does he say? That's why يبتدي بقى ينتقل من حته مان وومن وبيكمل فيها طبعا بس بيركز على ايه himself as a ruler. I have announced to all citizens my orders. يبقى هنا بيصدر حكم on his own without consulting others, without consulting the oracles, without listening to others زي ما هو كان بيقول وقام طلع قرار على طول بانه he doesn't want one of the brothers to be buried ولابس burial وهكذا. ولو قعدت تتعلم على كلمة man woman هتلاقيها متكررة كتير. وفي بنهاية الباراجراف ده بيقول ايه that's my decision for I never act to respect an evil man with honors in preference to a man who's acted well. So this is my decision as Creon, the king of Greece. It's solo, it's individual, it's one man show. هو اللي بيطلع القرار وبيلزم الناس بالقرار بدون ما يحصل democratic consultation أو discussion. Usually when there is something like this, that is to say, when the king himself حتى when the king errs هكتب الكلمة هنا to err. عارفين to err يعني ايه؟ جات لكم الكلمة دلوقتي اهو. What is to err؟ طبعا it's a verb. It comes from the word error. What is error؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ انه في حاجة غلط مفهوم. جميل خالص. يبقى اذا كلمة to err بمعنى ايه؟ لو حبينا نترجمها error يعني الخطأ. كفعل بقى يخطئ. Do you understand؟ كلمة to err يعني يخطئ. ففي حالة ما إذا كان في خطأ من عند أنتيجيني أو إزميني أو هيمون أو كريون أو جوكاستا أو إيديبس أو أي حد، مين اللي بيصحح الخطأ ومين اللي بيلفت الانتباه؟ It is the chorus، خاصة the chorus leader. فهنا the chorus leader says, son of Monarchus, if that's your will for this city's friends and enemies, it seems to me you now control all laws concerning those. وهكذا. قول كويس اللي أنت بتقوله بس عايزين تطبيق فعلي مش عايزين كلام وخلاص. وبيلفت انتباهه ان هو يسمع للناس اكتر واكتر. page 219 and I'm asking you to read what is between. الحاجات اللي انا ما قرأتهاش تقرأها وانت مطالب بها ايضا. bottom of page 219. Stop now. Some guards come to him
in a hurry and tell him that the body of one of the brothers اللي هو رفض انه يدفن has been taken away and buried against his own decision and decree. ودي طبعا حاجة بالنسبة له بشعة. It's horrible for him to learn that someone has ventured, has dared to bury, to do something or to act against his will. The chorus leader بقى بيقول له يعني this happened، وبالتالي ده ممكن يكون غضب من الآلهة يا كريم بيه ولا حاجة. My Lord في نص صفحة 219 I've been wondering، اقرا كده معايا، for some time now could this act not be something from the gods؟ انت مش متفق معايا ان اللي بيحصل لنا ده بسبب غضب الآلهة؟ فاحنا قلنا ايه حتى الكلام اللي انا كاتبه قدامي اهو، balance or compromise or harmony between three items او components اللي هم ايه؟ the citizen, the state and the gods, right؟ فبيقولوا في حد كده اغضب الآلهة شكله يعني عمل اختراق او violation للبالانس اللي المفروض يحصل ما بين الثلاث حاجات، خاصة ايه؟ the gods. If Creon is a normal king, if he is wise enough, if he is good enough, if he is skillful enough، لو هو عنده harmony وفlexibility وبالانس وكمبرومايز وريزيلينس، كان هيقول له تفتكر؟ طب تعالى نفكر فيها ونحلها ازاي؟ لا. What does he say? Stop now before what you're about to say enrages me completely and reveals that you're not only old but stupid too. يعني ما احترمش انه بيكلمنا الالهه. This is number one. Number two, he accuses him of being old. Number three, he accuses him of being stupid as well. Is that good؟ مش هو كان بيقول ان هو he's going to listen to every piece of advice؟ ما this is a piece of advice. Why doesn't he listen to it? Why doesn't he discuss it? Why doesn't he build on it and benefit by it? He doesn't, simply because he does not conform, simply because he has a flaw. He has that اللي انتوا بالتأكيد عارفينها، a martial within his character weakness that makes him stubborn enough, like Oedipus and like Antigone. No one can tolerate what you've just said when you claim gods might care about this corpse. Would they pay extra honors وهكذا. بينفي خالص ان يكون في علاقه ما بين ده وما بين the gods. For quite a while some people in the town have secretly been muttering against me. في السطر الرابع من تحت في صفحه 219. يعني ما فاتش على الخطبه الاولانيه بتاعته كتير الا وادرك in some people have begun to have different opinions and to object to him and to protest against him، ولكن كل ده كان بيحصل in secret. And this is what he says: for quite a while some people in the town have secretly been muttering against me. What is muttering? That is to say objecting, saying bad things about him. They don't agree with what I have decreed، خاصة في القرار اللي هو خده مع نفسه ده انه ما يدفنش إيتيكوريس. They shake their heads and have not kept their necks under my yoke as they are duly bound to do if they were men. لو هم رجالة فعلا كانوا أطاعوني وكانوا سمعوا كلامي. Are content with me. I will know that these guards were led astray. بيبتدي بقى ايه يلطش، بيتهم مين؟ أولا الحراس guards، ثانيا حتى العرافين، كل الناس اللي حواليه. he began to accuse بأن هم they have been led astray. from lead astray. to lead someone astray يعني يضلل، mislead يتوه، يضلل، يغرر بإنسان ما. such men، لاحظ تكرار كلمة men أهو، السطر الأولاني كلمة men، السطر الثاني آخره كلمة men. urged them to carry out this act for money. الاتهام اللي بعد كده اولا ان هم يضللوا، ثانيا ان هم ياخدوا فلوس، قبضوا اللي هي اسمها ايه بقى؟ القبض ده اسمه ايه يا ولاد؟ لما واحد ياخد فلوس عشان يقضي مصلحه معينه اسمها ايه؟ بالعربي حتى. طب بالفرنساوي رشوه. بالانجليزي بقى يعني ايه؟ قدامكم اهو، طلعت قدامكم bribery اللي هي الرشوه. He accuses everyone of
having got that kind of bribery. To foster evil actions, to make them commonplace among all men, nothing is as powerful as money. الناس دي كلها got money from outside the sources in order to corrupt our state. It اللي هو money again. It destroys cities, driving men from home. Money trains and twists the minds in worthy men. مش ملاحظ كده كل جملة فيها كلمة men. So they then undertake disgraceful acts. Money teaches men. أيوه. هو فيمينيزم بيكون خاصة بالنساء. فيمينيزم إيه؟ يعني المفروض نقول أنا مش سامع. فيمينيزم النساء يا إسراء قولي تاني. فيمينيزم بنوصف بقى النساء. لا الفيمينيزم لها كذا طريقه في التعبير عنها، يعني من ضمن الطرق، لان دي بدايه الكلام عن الفيمينيزم في المسرحيه دي. ونلاحظ ان المسرحيه دي مكتوبه زمان قوي بتاع 500 سنه قبل الميلاد، فكان لسه في البدايات. فالملاحظ هنا يعني بما لا يدع مجالا للشك ايه، انه كما لو كان ما فيش ستات خالص. he doesn't mention them by name. he doesn't mention by the name. عنوان الرجولة، عنوان الاحترام والكرامة والوطنية بالنسبة له هو مان. do you understand؟ حتى بعدين هنقرأ ان هو بيقول لأنتيجني ايه؟ do you think that women can rule this country؟ تعالي احكمي مكاني. ينفع ست تحكم مكان الملك وهي اللي تسير المملكة وهكذا. فالرجولة والذكورة بالنسبة له هم أعلى القيم، وليس هناك أي ذكر على الإطلاق للنساء. فديس is part طبعا of احنا اصل الفيمينيزم دي فيها كلام كتير. من ضمن الكلام الكتير هو الفوكس. انت بتفوكس على ايه وانت بتعمل النص ده او القصه دي او البلوت دي؟ لو فاكرين The Story of an Hour باي كيت تشابين، بالتاكيد كلمتكم عنها او حد من زمايلي كلمكم عنها ودرستوها صح؟ فيها ايه بقى في The Story of an Hour؟ فيها a husband and a wife and husband. The husband has died and the wife is sick, and the husband has just died. هو لسه متوفي، لسه ما اتدفنش، لسه ما شافتوش، ما رجعش من الحادثة اللي مات فيها المفروض. The story does not talk about the husband at all، كما لو كان مش موجود. امال what does the story talk about؟ الفوكس بقى هنا فين في The Story of an Hour؟ It is on the wife from the very beginning to the very end. The story begins with the wife and ends with the wife. The husband is mentioned in one line at the start and one line at the end بس. انما الفوكس كله ايه؟ Mrs. Mallard اللي هو the heroine or the major, the central character in the story. وهكذا الحال. يبقى هناك التركيز على ايه؟ على فيمينيزم مباشرة، بس بذكر الايه؟ النساء واغفال الرجال. هنا العكس، ذكر الرجال واغفال النساء. فهمت يا اسراء؟ فهمت. تمام. So احنا 219 220 بقى، نقلنا ال 220 كمان. So money teaches men to live as countries وهكذا. بتكلم بقى بالاتهام بتاعه للناس كلها ان هم خدوا فلوس وهكذا. But those who carry out such acts for cash sooner or later see how for the crimes they pay the penalty. For if great Zeus still has my respect. اقرا كده الجملة دي تاني وحاول تفهمها. For if great Zeus still has my respect, which means that Zeus does not have his respect, which means that he began to lose respect for Zeus. ليه? Because he's now a king, and a powerful king, a king who does not listen to people and who does not respect the gods. احنا قلنا ان الشخص السوي الناجح هو اللي بيعمل ايه؟ reconciliation او compromise او balance between the citizen, the state and the gods. طب انا عندي دلوقتي ايه؟ the state ممثله في كرين. نبص على شخصيه كرين نفسه. هل هو بيعمل البالانس ده؟ لا، هو بيوقع اصلا ايه؟ the citizen وبيوقع كمان the gods. ما بيحترمش لا ده
ولا ده، فنتوقع مصيره يكون ايه؟ أصل زي معادله كيميائيه او رياضيه. He doesn't. If grade 0 still has my respect, then understand this. I swear to you on oath. فيعني بيهددهم ان هم هيقتلهم لو كملوا في الاتجاه ده، وعايز يعرف التفاصيل كلها. alright. page 222. بكرر اللي بسيبه ده يتقرا. تمام. This times, against all hope and expectation, I'm still unhurt. I owe the gods great thanks. Exit the guard away from the palace curse. ويقولوا بقى ايه، شوفوا لي الموضوع ده، وعايز تفاصيل بأقصى درجة ممكنة. تمام. لسه قايل في المحاضرة من البداية، لو أي حد أخطأ واخترق هذا البالانس اللي هو between the three elements، دور مين إنه يرجعه للصواب أو يذكره بالهارموني؟ ها؟ The chorus. Because the chorus is the voice of reason and the voice of wisdom and the voice of the common people, the public. And this is what the chorus says on page 222. There are many strange and wonderful things, but nothing more strangely wonderful than man. هما كمان بيكملوا في الاتجاه بتاع man. So strange, wonderful. يعني ده نلخص الكلام ده في ايه؟ Man is a wonderful and strange creature. و the chorus gives examples. مثلا he moves across the white-capped ocean. He wears down the unweird and immortal earth. He snares the light-winged flocks of birds. يقدر الإنسان يتغلب على كل قوى الطبيعة، على الغابات، على الفيضانات، على الزلازل، على البراكين، على أي عنصر من عناصر الطبيعة. Man appears victorious. بينجح في إنه يتغلب على قوى الطبيعة دي كلها. Because of what؟ كلمة واحدة أهو موجودة في الكتاب بس أنا هكتبها لأهميتها. Resourceful man. مين الإنسان اللي بينجح في كل مسيرته الدنيوية؟ ها؟ The one who is resourceful. Resourceful دي نقسمها كده. Resource full، يعني full of resources. What is resource هنا؟ Solutions. He has solutions to everything, to every problem. لأنه resourceful، لأنه flexible، لأنه resilient، لأن عنده بيتحلى بالكompromise وبالهارموني. لو هو كده هيقدر فعلا يتغلب على كل شيء بيقابله. زي كريم دلوقتي محطوط في اختبار وعنده مشكلة، يعمل ايه فيها؟ يطبق ديمقراسي، يسمع للناس، يدفن ولا ما يدفنش والحاجات دي كلها. ها؟ لو هو ريسورسفول كان هيعمل ايه؟ يقول شوروا عليا ايها الناس، اعمل ايه؟ تعالي يا بنتي حصل كذا كذا وانا بقول كذا، ايه رايك؟ طب ما نعمل كذا ونخلي كذا. But he doesn't. He's not resourceful. وعشان ما هوش resourceful، ها؟ يستحق ما سوف يحدث له. بس هنا بقى الكورس زي ما انا قلت always reminding us of the importance of resourcefulness. وعلى لسان الكورس. Oh resourceful man whose skill can overcome ferocious beasts. وهكذا. نكمل تحت. He taught himself speech and when the swift thought trained his feeling. That's man. الإنسان اللي بيعدي الصعاب دي كلها في السطرين الأخرانيين خالص 222. That's man. So resourceful in all he does. There is no event he still cannot confront. That is to say, he can confront all events. He can solve all problems. He can resolve all conflicts other than death. الحاجة الوحيدة اللي ما يقدرش يعملها اللي هي ايه؟ death. نكمل بقى 23. The qualities of his inventive skills bring art beyond his dreams. لو هو فعلا بيتحلى بالحاجات دي هتلاقيه full of art. وكلمة art هنا يعني solution، creativity. هيبقى عنده حلول، هيبقى زي ما بقول لك داهية سياسية. Sometimes if he treats his country's laws with due respect. بيكمل بقى، مش مجرد انه يبقى resourceful، لا في تفاصيل.
if he treats his country's laws with due respect and honors justice by swearing in the gods, he wins high honors in his city. لو عمل التوازن ده ما بين العناصر المختلفة خاصة الجودز، جواب الشرط ايه بقى؟ he wins high honors in his city. But when he grows bold، ولكن حينما يتجرأ and turns to evil then he has no city. كلمة no city هنا يعني no support. يعني هيحكم مين بقى؟ هيحكم ناس ضده على طول، ناس هتعترض عليه. A man like that let him not share my home or know my mind. ده الشخص اللي احنا ما نقدرش نتعامل معاه خالص. و this is not the right or the ideal man or ruler of course. تمام؟ Ladies and gentlemen، انا هقف عند الحته دي، بس لو نيجي نعلق على الباراجراف الاخير، نحط في الهامش ايه؟ احنا اتعلمنا ان من كل جمله او من كل موقف ناخد حاجه لها علاقه بكلاسيكال ليتريتشر، لها علاقه بالكاتب، لها علاقه بالجروسري. ايه اللي هنا؟ This is called، بكتبها برضو قدامكم، premonition. What is premonition؟ It's flash forward، اللي عكسها فلاش باك. هنا بيتكلموا عن ايه؟ عن مصير كريون. يعني هو ماشي في الاتجاه ده، ماشي في الاتجاه ان هو لا بيرسبكت، he doesn't respect the gods, he doesn't respect citizens, and what will be the result? Havoc. It will be havoc. It will be devastation. Simply because he does not strike that balance. فكلمة premonition لو كشفت عنها معناها هاجس. عارف يقول لك ايه؟ عيني بترف ودماغي بتلف وفاضل دقيقة وعقلي يخف. يعني هو متوجس خيفة. يعني في حاجة الكورس حاسسها من المعطيات اللي قدامه. المعطيات اللي قدامه بتقول ان كريون ده بيضرب عرض الحائط باللي احنا اتفقنا عليه بالكوزمولوجي. الكوزمولوجي دي بتقول ان احنا لازم يبقى فيه بالانس. هو راجل بيضرب بالبالانس ده عرض الحائط من الاول. فده كورس از انتليجنت، بيقول هو الراجل ده ممتاز وكل حاجة، بس he lacks resources. He doesn't have the necessary resources with which he can rule beautifully, with which he can rule safely, with which he can rule successfully. And هو مش بيقول الكلام ده مباشرة عن كريون بالمناسبة، هو كلام عام عن الناس كلها، كما لو كان بيرسل قاعدة مرة تانية. If you want to be a wholesome person، اللي هو الإنسان السوي، وعشان محدش يسأل wholesome اهو، a wholesome person اللي هو الإنسان السوي. يعني ايه السوي؟ ها؟ ما عندوش أمراض نفسية. شاطرة، برافو عليك. إنه ما عندوش أمراض نفسية، يعني صحيح البدن والعقل. الإنسان العاقل الفاهم الحكيم اللي هو إيه؟ wise. You understand? If you're not wholesome, then you're going to suffer and your whole country is going to suffer. They are talking generally about wholesome people. This is ironic لأنه we know that what they say applies automatically to كريون. Do you understand? بس كريون نفسه مش عارف، والمفروض الناس اللي لم تقرأ لسه المسرحية، والمفروض ان احنا ما قرأناش المسرحية للآخر، بس انا بقول لكم يعني فبنعرف بنحط الكلام ده في اعتبارنا وفي ذهننا لحد ما نيجي نقرأ التفاصيل نلاقي الراجل من البداية اهو مش بيلتزم بالحاجات دي. فبالتالي he is not wholesome، وبالتالي he is going to be the main reason for havoc and devastation. Thank you very much. لا هقبل سؤال واحد كمان عشان انا تعبت. ف one more question if you have questions ونخلص ان شاء الله. حضرتك كنت خطيب أنتيجي، صوت الحكمة في النهاية ولا كان جريء؟ لا هو زي إزميني كده، بيحاول يمسك العصا من النص، بيحاول يبقى عنده بالانس.
رايت لحد اخر لحظه، بس طبعا كريون اتعامل معاه بشكل فظ فيري طف، لدرجه انه في الاخر بقى قال لي روح ما بعدك روح، وقام مطلع السيف بتاعه كان هيضرب باباه، بس السيف جه فيه هو، يعني بدل ما يضرب كريون ضرب نفسه. يعني بس لو اديت احطه في صوت الحكمة هو حكيم، بس مش حكيم بتاع افرض مثلا يعني. تمام. more questions؟ انا قلت سؤال واحد، كمان سؤال. خلاص تمام، نتقابل ان شاء الله في الكلية ونكمل. Thank you very much لو في عمر يعني. See you، السلام عليكم.